morning to the lecturer. And okay, this is our group for the Maths 1. Our group member is Karen Chai Koying. For our presentation, I would like to introduce our learning standard is 1.2.1. Solve the number sentences involving subtraction of two values of money between RM 10K. Our digital innovation project is named Minions Heyday. Okay, what is that? Okay, our project is include about the green stamp. So pupils need to collect natural products from the farm. Encourage pupils to immerse themselves in natural environment or with the element that relate to environment through STEM. So like the PowerPoint lah. Instill the importance of taking care about the environment. The importance element is able to solve the misconception about subtraction of money among year 3 pupils. Provide simulation-based learning, able to develop 21st century skills such as 6C among pupils. Our critical thinking is hot questions are provide. Creativity, pupils can solve the hot question using different methods. Communication and collaboration, pupils are divided into groups to use this project. And citizenship, local product are included. Character, instill the importance of saving money through question provide. So this is about the development of 21st century 6C. So able to solve the misconception about subtraction of money. Step-by-step solution and guidance are provided. So we have some example lah. The picture from the PowerPoint, and so pupils can have better understanding about our project and how to use it to teach students. Methods. Okay, this is a very important one because different pupils have their Karen Chai. Farm and selling goods to customer virtually. Okay, pupils play the role as seller, provide intersection between STEM and environment. So it include green STEM to the pupils. Alright, so I pass the next for my teammate to present about the usefulness. Alright, the usefulness of this project. We'll discuss about the usefulness of this project. Okay, there are 3 usefulness of this project which are user-friendly, can be used in online or face-to-face teaching. Okay, learning process. Different level of question are provided. It also can be used in online or face-to-face teaching and the learning process. Okay, pupils can use this project to learn wherever and whenever they want. Teacher can use this project in teaching the face-to-face classes. User-friendly. Okay, why this project is user-friendly? This is because its clear user guides and the instructions are provided in the project. Can be used repeatedly for the purpose of revision. Different levels of questions are provided. Pupils can challenge themselves and check their understanding
toward the topic, there are lots of hot questions provided in this project. Alright, we are discuss about the effectiveness of this project. Okay, there are 4 effectiveness of this project. First is elements of ICT are integrated. Okay, because we use a lot of PowerPoint and they are included of the hyperlink also. Important aspects are emphasized. Game-based and story number sentence. Okay, this is a very important one because different people have their own different way to learn. So this is very important for element. This can attract the pupils in learning subtractions of money. Important aspects are emphasized. To minimize the mistake in the process of learning subtractions, okay, for this method 1, standard written method. Okay, this project also show how to we solve the subtraction of money very clearly. Game-based and story-based learning. In this project, we provide the game and the story. Okay, this can provide the contextual learning to engage the pupils in learning the subtraction money in a realistic and exciting way. Provide various methods in solving number sentence. Okay, there are 5 methods inside this project, which are standard written method, expanded form, abacus, number line, mental calculations. Okay, that's all for our project. Thank you very much. Good morning. So we are from PISMP intake June 2019 and T2, and our group members are Lao Engzi, Li Jiarong, Leong Kintek, Lok Wei Yang, Hang Pei Chin, and Shino Tan Yi-Xian. For our project, our project name is Go Green While Learning Volume. So our project is for standard 4, topic 6, space. And our content standard is volume of a solid. The learning standard is 6.4.1, determine the volume of cube and cuboid using 1 cubic unit cube and formula. So our project will begin with self-learning section whereby students will learn by themselves how to identify cube and cuboid, and as well as how to calculate the volume of both solids, cube and cuboid. So first, the question is given, what shape is this? Students have to identify whether this is a cube or a cuboid. After identifying what is the shape, now students will learn how to find the volume of a cube. So students will learn about the formula, how to find the volume of cube. They will learn about the formula. The formula is length multiplied with width multiplied height. And then they will get the volume of cube by applying this formula. And they have to understand, they will understand that the length, width, and height of a cube is always the same. Next, after learning how to calculate volume by using formula, now students will learn how to calculate volume of a cube by using cubic unit cube. So given the area of this square is 4 square units, students will figure out what is the volume of this cube. So how to get the volume of each cube? There are altogether 3 cubes here. So the first cube has only one side, has contain of only 1 cubic unit cube. So the volume of cube is 1 centimeter
cubit, 1 centimeter cube. Other than getting the volume directly by counting the amount, the number of cubic unit cube, students can also apply the formula. They can apply the formula, insert 1 cm inside the formula and get the same answer as well, which is 1 centimeter cube. For this second cube, students can get the answer directly by counting how many cubic unit cube are there in this cube. So they are altogether 8 cubic unit cube. So the volume of cube is 8 centimeter cube. Other than counting directly, students can also apply this formula to get the answer. So the same process goes on for this cube. And students will get the answer of 27 centimeter cube by either using the formula or using the cubic unit cube method. Okay, so next is the cuboid. So now pupils will learn about the volume of cuboid. So how to find the volume of cuboid is, the formula is length times width times height, which is the same as the cube that we learned just now. So next, so now we will practice and apply the formula for this cuboid. So we will take the length, width, and height, so which is 5 times 4 times 10 cm. And then we will get the answer 200 cm cube. So we will apply the same formula again for this cuboid, which is 8 times 2 times 2. And then we will get the answer 32 cm cube. After learning how to determine the volume of cube and cuboid, students are now given a question to think, to ponder. Is 1 millimeter equal to 1 centimeter cube? So students have to give their answer either yes or no. After students have given their answer, they will now do an experiment to prove that 1 millimeter is equal to 1 centimeter cube if they agree. If they didn't agree, they will also try out these experiments and see whether 1 milliliter is equal to 1 centimeter cube. So now students will do experiments regarding the topic volume, and this is closely related to science. So they will take a cube of size 10 cm. As we know, the size of the cube is the same. So the length, width, and height of this cube is 10 centimeter. Then we can determine the volume of this cube, which is 1000 centimeter cube. Okay, after having the cube, they will now use a measuring container. They will use a measuring container and pour water into the measuring container until the reading reads 1000 milliliter or 1 liter. Okay, then you will pour the water from the measuring container into the cube. And they will observe the level of water. And this is the observation that they will come out. They will see at the end of this experiment. They will observe that the water is at the brim and no more water can be stored. So they can come to the conclusion that 1000 milliliter equals to 1000 centimeter cube. Therefore, 1 milliliter is equal to 1 centimeter cube. And that's an explanation here to explain why is it so. We can equate volume to quantity because volume is simply the space inside the object and quantity occupies the space. Therefore, they can be equated. And students are also reminded to reuse the measuring container as well as the cube after the experiment and do not simply just throw it away. This is because this is to protect our Mother Nature. Okay, so next we will move on to the exercise session after they learn about the formula of cube and cuboid. So for this session, it consists of total of six questions. So pupils will choose either one of the questions here to solve. And in each question,
students need to choose the correct answer. So now let's try on the first question, which is A. So people can click into A and then it will show a question. So the question is, what is the volume of the cuboid? So from the picture on the left, we can see that it is a 1 cm side cubic. So now we will find the length, the width, and the height of this cuboid. So we know that it is 3 cm for the length, 3 cm for the width, 4 cm for the height. So we'll take all these three measurements and times together, and we will get the answer is 36. So if pupils get the correct answer, it will show this slide, and pupils can click on this yellow button below to continue. So next we will move on and we will try for the next question, which is, let's try C. So for the question C is, a wood has a size of 4 times 5 times 9 cm. If you want to cut the wood into 6 equal parts without any waste, what is the volume of each small wood? So students will answer this question. So if they answer the question wrong, they will get this slide. So this slide will tell them it's a wrong answer and they have to try again. And they click the yellow button below and we'll bring back to the question just now. So the correct answer should be 30. Okay, so for this question, it actually has the elements of gold green inside, which is without any waste. It helps, it teaches students to prevent wastage. So by learning how to calculate volume, so pupils can learn how to prevent wastage, and then like for example, if they also can prevent the wastage of containers, paper wrapping, or paper boxes. Okay, since the students have completed question A and C, they are only left with 4 other options, which are B, D, and E, and F. Now I will take you through question E. So students click on this E, and here is the question. George wants to reuse this box on the left. This box has a height of 12 centimeter, the length would be 5 centimeter, and the width would be 3 centimeter. And George found out that this box can be used to water flowers, and the volume of this box can be used to water 4 flowers. So students have to calculate the volume of water that each flower gets. So in order to solve this question, students first have to calculate the volume of this box. This box is a cuboid. You will multiply the length, width, and height to get the volume of this box. Next, to get the volume of water that each flower gets, students have to divide the volume of this box into 4. Divide the volume of this box with 4. So the correct answer would be 45. Each flower will get 45 milliliter of water. So students can click here to continue. Click on this yellow icon to continue to proceed on, and they will reach back to this question page. After the students have completed all of the 6 questions, they can click on this correct button. Click on this green tick button. And let's look at this question E here. As you can see from this question, there's an element that's of gold green, which is reuse. As we know, reuse is one of the elements in 5R. The 5R contains of refuse, reduce, reuse, recycle, and repurpose. So by completing the exercises here, students will get a little bit of exposure to gold green elements throughout doing the questions. And by learning mathematics, students are also exposed to other elements such as science. For example, when they are doing experiments to prove that 1 milliliter is equal to 1 centimeter cube,
they're actually getting exposure. They are doing something that they are doing something related to science. So our project incorporates a lot of elements other than just mathematics. So students click on this green tick button after they have completed, and they can always choose to click on the home icon on the bottom right corner if they face any problems while learning about volume or face any problems with doing exercises. They are given unlimited chance to try again until they have mastered the basic of volume of solid. So if the students feel that they are okay, they are fine with what they have learned, they didn't face any major problems, they can click well done icon here. And that's all for our project. Thank you for your listening. Apabila kami nak buat inovasi ni, iaitu kami mengambil satu ungkapan atau satu ungkapan daripada Rushdah Usri dan Usda Rosli yang menyatakan bahawa kebanyakan murid mengalami masalah dalam membaca dan mengenal pasti kedudukan objek berdasarkan peta atau gambar lokasi yang membawa ke arah kekeliruan dalam topik koordinat. Maka berdasarkan masalah ini, kami mencipta satu inovasi yang berobjektifkan murid dapat mengenal pasti kedudukan objek berdasarkan titik rujukan dengan menggunakan pempeliharaan kata yang sesuai. Okey. Seterusnya saya mempersilakan Khair Ikmal. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sama-sama kali ini kita lihat bahan inovasi daripada kumpulan kami. Jadi bahan inovasi daripada kumpulan kami berfokuskan ke arah dua kaedah pembelajaran, iaitu pertama berfokuskan ke arah pembelajaran berkumpulan, dan yang kedua adalah berfokuskan ke arah kaedah pembelajaran secara bermain. Jadi bagaimana kita nak selesaikan masalah yang dinyatakan oleh Ahmad Fawaz sebentar tadi. Jadi kami dengan menggunakan bahan-bahan seperti Google Map dan juga virtual whiteboard, kami hasilkan bahan inovasi ini dengan bertujuankan untuk melakukan satu permainan secara kumpulan. Okay. Jadi macam mana kita nak guna bahan kami? Senang saja. Pertama sekali, guru sekiranya menggunakan bahan ini, pertama sekali adalah mempecahkan murid-murid kepada beberapa kumpulan. Okay. Yang kedua, setelah murid dipecahkan kepada beberapa kumpulan, mereka diberikan salah satu ataupun satu tempat di dalam grid seperti yang dinyatakan dalam gambar. Okay. Kalau tengok gambar tu, ada titik-titik warna kuning, betul tak? Titik-titik warna kuning tu akan diberikan kepada setiap kumpulan. Setiap kumpulan dapat satu saja. Okay. Bila diberikan kepada setiap kumpulan, okay, kumpulan lain tak tahu. Kumpulan contohnya ada kumpulan A sampai B, ada kumpulan A sampai Z katakan. Okay, jadi dari kumpulan A sampai Z, mereka hanya tahu kumpulan mereka punya koordinat sahaja. Jadi permainan ini adalah diambil daripada permainan battleship. Mesti semua pernah dengar, betul tak? Battleship ni main macam mana? Jadi senang saja. Jadi permainan ini adalah macam mana kita nak main. Pertama sekali, setiap kumpulan akan diberikan masa untuk meneka salah satu koordinat yang berada dalam grid yang ditunjukkan dalam gambar tersebut. Lalu mereka harus membacakan koordinat dengan tepat dan menyatakan tempat yang dinyatakan. Sebagai contoh, kumpulan A yang diberikan tempat sebagai Tanjung Bunga memilih koordinat 1033526 North, iaitu Butterworth. Okay, katakan begitu. Jadi sekiranya mereka menyatakan koordinat dengan jelas dan betul, maka kumpulan tersebut yang berada di Butterworth akan dikira sebagai kalah kerana mereka dianggapkan sebagai dibom. Senang kan? Dan kita tengok dia bukan sekadar menerapkan penerapan pembelajaran secara berkumpulan, malah menerapkan permainan. Jadi kita bergerak pula dengan saudara seterusnya untuk menyambung pembentangan. Okay, jadi seterusnya kita pergi kepada replicability inovasi. Okay, jadi ada 3 aspek replikasi yang kami lihat dalam produk ini. Okay, pertama sekali, keboleh pembelajaran, iaitu pengguna mudah menggunakan ketika kali pertama. Maknanya dalam kali pertama tu kita tengok reaction budak-budak macam mana dia boleh guna ataupun macam ada kekeliruan sikit. Itu contoh dia. Yang kedua, kecekapan, iaitu pengguna mudah dieksplorasi setelah menggunakannya. Dan yang ketiga adalah kesedaran, iaitu pengguna boleh guna semula dengan mudah apabila tidak menggunakan dalam tempoh waktu tertentu.
Seterusnya. Jadi kita tengok produk ini, kita tengok keberkesanan kos dan signifikasi kos tu. Jadi pertama sekali kita tengok pada bahan-bahan inovasinya. Okay, bahan-bahan inovasi yang kami guna adalah virtual whiteboard. The virtual whiteboard ni satu whiteboard online yang mana student dan juga guru boleh akses secara sama-sama. Jadi semuanya boleh share pendapat masing-masing lah. Okay, seterusnya kita tengok Google Earth. Okay, Google Earth ni satu aplikasi yang kita boleh tengok tempat lah, seperti nak tengok negara lain ke, tu contohnya. Dan akhir sekali grid koordinat. Okay, jadi semua bahan ini yang paling penting adalah percuma. Okay, tidak menggunakan wang pun. Okay, akhir sekali tengok signifikasi. Okay, jadi kebaikannya adalah mesra pengguna. Permainan dari bahan inovasi boleh diakses dengan mudah tanpa perlu untuk sign up ke apa jua aplikasi yang memerlukan bayaran untuk bermain. Yang kedua adalah mesra guru. Guru tidak perlu mengeluarkan walaupun sekeping wang ringgit untuk memastikan bahan pengajaran. Dan terakhir sekali, aksesnya luas. Walaupun di mana anda berada, bahan ini boleh diakses tanpa sebarang batasan ruang dan masa. Okay, saya serahkan kepada Saudara Aiman Mukli. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Haris. Baik, seterusnya kita tengok kepada kecekapan inovasi. Apa itu kecekapan inovasi? Iaitu yang boleh dikaitkan dengan menggunakan cara yang ada secara rasional untuk mencapai matlamat. Jadi, adakah kami punya inovasi ni cekap dan mengapa inovasi kami ni cekap? Okey, yang pertama sebab apa dia cekap? Iaitu kerana mampu membantu murid mencapai tujuan iaitu dalam standard kandungan dan pembelajaran dengan mudah. Iaitu kita boleh tengok standard pembelajaran kami iaitu mengenal pasti kedudukan objek berdasarkan titik rujukan dengan menggunakan pembendaharaan kata yang sesuai. Okey, yang kedua iaitu proses pelaksanaan yang mudah dan tidak rumit. Sebab apa? Kami hanya gunakan atau murid hanya gunakan aplikasi yang disediakan oleh guru sahaja. So murid ni hanya just guna sajalah, main saja apa yang disediakan oleh guru. Dan yang ketiga ialah penjimatan masa. Kerana apa? Kami hanya produk kami ni menggunakan ICT sahaja dalam PDP, tak gunakan bahan maujud yang lain lah. So dia cekap. Okey, yang seterusnya kita tengok kepada potensi pelaksanaan, di mana adakah kemampuan untuk kami, apakah kemampuan untuk pelaksanaan, nak melaksanakan inovasi kami ni boleh ke tak? Okey, kita tengok. Yang pertama ialah kreativiti. Kreativiti kami, inovasi kami ni iaitu menggunakan gabungan Google Earth. Google Earth ni mungkin ramai yang tak tahu kan, dan virtual whiteboard, di mana sangat kreatif sebab menggalakkan murid jadi lebih aktif dan lebih kreatif dalam kelas. Dan dalam aplikasi ni juga murid boleh letak suara mereka atau rakam suara mereka jika mereka ada pendapat. So itu sangat kreatif lah. Dan yang kedua adalah replicability itu sendiri. Maksudnya boleh diguna semula dan tiada kos tinggi untuk memudahkan siapa sahaja menggunakan produk kami. So potensi untuk melaksanakan inovasi ini kami ni sangat tinggi lah. Dan yang terakhir iaitu pasal masa, iaitu persediaan yang mudah dan setup yang sangat ringkas, iaitu hanya perlukan komputer riba dan internet yang laju. Dan lantas hal ini memudahkan pelaksanaan untuk potensi pelaksanaan itu sendiri ketika kelas online maupun fizikal. Jadi potensi untuk inovasi itu sendiri sangat tinggi dan sangat bagus. Okey, sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan Sains 1 akan membentangkan berkenaan pedagogi yang berunsurkan kemahiran berfikir aras tinggi. Di sini adalah sebuah modul yang dibina menggunakan platform Google Sites, di mana kelebihan Google Sites adalah ia boleh diakses di mana-mana jua asalkan mempunyai capaian internet. Jadi untuk tajuk yang dipilih dalam modul ini adalah tajuk 5R. Jadi mari saya terangkan berkenaan dengan modul ini ataupun pedagogi ini menggunakan modul yang mempunyai unsur KBAT. Jadi kita lihat di sini tertulis marilah kita budayakan 5R. Ia juga menggunakan tema Squid Game, iaitu sebuah rancangan daripada Korea yang tular dan terkenal untuk menarik perhatian murid-murid. Seterusnya kita pergi ke bawah, kempen 5R. Jadi
kempen 5R, ada tarikh yang tertulis. Seterusnya, the 5R concept. Apakah konsep 5R ni, apakah manfaatnya ataupun kenapa, apakah tujuannya? Yang pertama, to help you live zero waste. Okey, tanpa, untuk meminimalkan pembaziran. Yang kedua, untuk make the world a better place. Apabila tiadanya pembaziran, maka dunia akan menjadi tempat yang lebih baik untuk manusia diami. Sebenarnya kita lihat di sini ada sebuah gambar rajah, kata menggunakan gambar-gambar, simbol yang boleh serta warna yang terang untuk menarik minat murid membaca dan lebih memahami. Untuk reuse, reduce, repair dan refuse dan recycle. Ada 5R di sini. Refuse, menolak menggunakan sesuatu barang yang boleh mencemarkan alam sekitar seperti kotak plastik, beg plastik dan lain-lain. Yang kedua, reduce, mengurangkan penggunaan barang yang boleh menjejaskan alam sekitar supaya masalah pembuangan dapat dikurangkan manakala sumbernya dapat dikekalkan, contohnya mengurangkan penggunaan kertas. Seterusnya, R yang ketiga iaitu reuse, iaitu menggunakan semula sesuatu yang tidak boleh dilupuskan, contohnya beg dan botol plastik. Yang keempat, R yang keempat ialah repair, iaitu membaiki barang yang telah rosak, contohnya kita jahit kain yang koyak yang kita biasanya tidak mahu gunakan lagi, namun kita perbaiki agar boleh digunakan. Di situ pembaziran dapat dielakkan. Dan contoh kedua ialah membaiki paip yang bocor. R yang terakhir ialah recycle, iaitu mengitar semula barang yang telah digunakan untuk dijadikan barang lain yang boleh digunakan, contohnya surat khabar boleh dikitar semula menjadi tisu. Jadi muka surat pertama iaitu untuk pengenalan ada info-info berkenaan konsep 5R. Setelah murid membaca dan memahami konsep-konsep ini, maka kita pergi kepada aspek yang seterusnya iaitu permainan. Saya serahkan kepada saudara Ashfar. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para panel. So, selepas kita lihatlah pengenalannya, iaitu terdiri daripada info-info mengenai kempen 5R. Jadi dalam kami punya macam modul lah, ada juga kami letakkan permainan. Sebab apa permainan, kita nak ujilah sejauh mana pemahaman murid mengenai info yang telah kami buat tadi, dan juga untuk menariklah, sebab dalam untuk permainan kami ni kami gunakan tema yang menarik, iaitu menggunakan tema daripada bertemakan Squid Game yang merupakan satu rancangan televisyen yang tular lah. Okey, jadi di sini untuk permainan ini kami menggunakan permainan stesen yang dalam menggunakan aplikasi Google Slide. So ini dia, iaitu Google Slide-nya ialah marilah kita membudayakan 5R. Okey, daripada Google Slide ini kita boleh tengok dia meletakkan satu jenis info-info ataupun dia bagi inilah transisi yang menarik lah untuk menarik minat murid-murid lah. Dengan ada macam kartun sikit. Lepas tu okey, jadi dalam permainan ini juga dia menyatakanlah sebab apa permainan ini dibuat, iaitu untuk menghargailah alam sekitar melalui 5R. Okey, jadi permainan ini adalah permainan stesen di mana pelajar pengguna modul ini perlulah menjawab soalan daripada setiap stesen dengan betul. Okey, pertama sekali stesen yang pertama adalah stesen main peranan, iaitu untuk refuse lah. Untuk refuse, so murid perlu bermain peranan untuk menjawablah soalan-soalan diberikan dalam stesen ini, dan juga kita nyatakanlah apakah tindakan yang dibuat. Okey, yang tu untuk stesen refuse. Okey, dalam stesen refuse ni dia ada dalam 3 soalan. Jadi yang inilah, jadi murid-murid akan perlu menjawablah soalan tersebut dan akan diberikanlah ganjaran. Okey, kita tengok pula untuk stesen yang kedua, iaitu stesen reduce. Jadi stesen reduce ni adalah stesen di mana murid perlu mendengar lagu dengan teliti. Lagu yang disampaikan dan perlu mengisi lirik yang betul berdasarkan lagu tadi. Jadi kami juga menanam aspek muzik untuk ke dalam kami punya KBAT. Jadi adalah situ kita lihat dia ada seni dalam pendidikan yang digunakan dalam modul ini.
Okey, seterusnya kalau pelajar dia berjaya menjawab ke semua soalan, kira ada satu hadiah iaitu sekeping gula dalgona. Jadi setiap pengguna modul ini dia akan mengumpul gula-gula dalgona ini dan untuk mendapat markah mereka lah. Jadi kita tengok pula ke sesi yang ketiga iaitu sesi reuse. Jadi ada juga sesi yang keempat, sesi repair, dan seterusnya hingga ke 5 stesen, iaitu stesen ke kita semula. Jadi setiap stesen ni kita akan bagilah dengan ganjaran sekeping gula dalgona sebagai ganjaran lah kepada mereka. Okey, jadi di akhirnya untuk permainan ini diharapkanlah kepada pengguna-pengguna modul dapat memahamilah secara lengkap apa itu kempen 5R. Okey, di samping permainan juga, kami juga meletakkan dalam kami punya modul ada sijil penyertaan. So, daripada sijil penyertaan ni, jadi para pengguna modul ini bolehlah menggunakan pautan yang diberikan untuk mengisi nama mereka sebagai tanda mereka berjaya melepasi setiap stesen. Jadi ini adalah dia punya inilah sijil lah, dia punya template sijil. Jadi di sini kita boleh nampak lah. Mana kalau ada murid gunakan kami punya modul, jadi dia ada bukti lah sebagai bahan bukti mereka menggunakan modul ini. Okey, jadi kami harapkanlah bahawa modul yang kami jalan ini dapat memberikan kerjasama dan juga dapat meningkatlah pengetahuan murid mengenai kempen 5R. Jadi itu saja daripada kumpulan kami, kumpulan Sains 1 untuk kami punya produk iaitu kempen 5R. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami iaitu Tinta Politik akan membentangkan berkaitan dengan teknik SMBE. Jadi kumpulan kami terdiri daripada saya, Muhammad Faizuddin bin Ahmad, Alia Akilah binti Muhammad Fauzi, Nurlina Nadirah binti Samsul dan juga Maziah binti Muhammad Johari. Baik, seterusnya. Berikut merupakan isi kandungan pembentangan kami, iaitu yang pertama pengenalan, yang kedua adalah objektif berkaitan teknik SMBE ini, kedua kami akan terangkan apa itu teknik SMBE, dan keempat pengaplikasian teknik SMBE. Baiklah, bagi pengenalan, cerpen merupakan singkatan daripada cerita pendek. Penulisan cerpen seringkali dianggap remeh oleh sesetengah pelajar. Hal ini kerana kurangnya pengalaman pelajar dalam bidang penulisan. Oleh itu, satu inovasi berkaitan penulisan cerpen telah kami hasilkan bagi memudahkan dan melancarkan penulisan cerpen untuk kegunaan penulis muda. Inovasi penulisan cerpen ini digelar sebagai teknik SMBE. Baik, seterusnya adalah objektif pelaksanaan teknik SMBE. Yang pertama, memaksimumkan penglibatan pelajar-pelajar dalam penghasilan cerpen. Kedua, meningkatkan kreativiti pelajar-pelajar dalam proses penulisan. Ketiga, menyediakan panduan penghasilan plot cerpen khususnya plot konflik kepada pelajar-pelajar. Dan yang keempat, meningkatkan minat terhadap bidang kesusasteraan khususnya penulisan cerpen. Baiklah, seterusnya saya akan menyambung iaitu berkenaan dengan apa itu teknik SMBE. Jadi pengenalan bagi teknik SMBE, perkataan SMBE itu terdiri daripada siapa, mengapa, bagaimana dan juga emosi. Teknik ini digunakan untuk menghasilkan konflik dalam sesebuah cerpen. Hal ini demikian kerana konflik ini merupakan tonggak dalam sesebuah penulisan cerpen. Oleh itu, melalui teknik SMBE ini, pelajar dapat membina konflik dan menjana idea
untuk menyusun jalan cerita bermula dengan pengenalan, perkembangan dan juga penyelesaian cerita. Seterusnya kita lihat pula pengaplikasian bagi teknik SMBE di mana terdapatnya kotak segi empat. Jadi yang pertama adalah siapa, diikuti dengan mengapa, seterusnya bagaimana dan juga emosi. Baiklah, sekarang kita akan lihat mengapa segi empat digunakan dalam penghasilan teknik SMBE. Yang pertama, setiap bucu segi empat ni mewakili komponen utama teknik SMBE. Kemudian segi empat ni menjadi lambang kepada teknik dan akan mudah diingati kepada para penulis dalam penghasilan konflik. Dan akhir sekali, segi empat ni menjadi tempat panduan dan rujukan dalam melanjutkan penulisan konflik cerpen. Seterusnya kita akan lihat bagaimana penggunaan teknik SMBE melalui cerpen Ibu dan Ceper hasil daripada Syahnul Ahmad yang merupakan sastrawan negara, iaitu dimulakan dengan siapa, iaitu ibu dan sungai Ceper. Kemudian bagaimana, iaitu ibu meninggal dan sungai Ceper sakit. Kemudian mengapa ibu menggunakan telaga sebagai sumber minuman, dan diikuti dengan emosi, iaitu emosi sedih. Seterusnya, kita pergi kepada faedah apabila menggunakan teknik SMBE ini. Jadi yang pertama, teknik SMBE ini membantu pelajar untuk menulis sebuah konflik cerpen yang dirasakan susah. Yang kedua, para pelajar dapat menyusun jalan cerita yang ingin diolah ketika menghasilkan konflik cerpen. Faedah yang ketiga pula, boleh menggunakan teknik ini dalam plot-plot cerita yang lain bagi mengembangkan idea. Dan faedah yang terakhir, jalan cerita akan menjadi lebih teratur kerana terdapat watak yang terlibat, sebab peristiwa berlaku, cara peristiwa berlaku dan emosi ketika peristiwa berlaku. Jadi kesimpulannya, teknik SMBE ini boleh dijadikan sebagai satu pilihan terbaik pelajar untuk memulakan hobi atau peminat di dalam bidang penulisan dengan menghasilkan karya cerpen yang baik dan sempurna. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. A good day I bid to our lecturers and students. So before we start with our presentation, I would like to introduce our group members. So we are from group Keseruan of PISMP June 2020. Consists of me, myself, Nurul Ainana Sahab binti Muhammad Zulkifli, my presentation partner, Nika Rishni, anak perempuan Indiran, and other group members who are Nabiha binti Abdul Malik, Mardiah binti Mamat, and Wan Nur Akasha binti Wan Muhammad Zaidi. So in this presentation, we have come out with an idea of integrating STEM in language arts class. Okay, next slide. Okay, firstly, we will go through some of the important contents. One of the contents is the introduction, where we are going to give a brief explanation of what is meant by language arts and also STEM. Next, we will look into the activity that we have designed, which is visualizing and designing a theme park, where this activity applies the element of STEM. We will also check out on steps to conduct this chosen activity. Then another content that we will show through this presentation is the materials used in carrying out this activity. And basically the materials used for this activity are short stories, poem and also Canva. And last but not least, we are going to present on the relevance of applying STEM elements in the activity design. Okay, next slide. Okay, now I will bring you to a virtual tour of our selected HOTS activity to be integrated. First, we will go through the introduction of language arts and STEM. Okay, next slide. So, what is language arts? From the Merriam-Webster dictionary, language art bring a definition
of the subjects such as reading, spelling, literature and composition that aim at developing the students' comprehension and capacity for use of written and oral language. To make it short, language arts is a field of study using the art by which language content is interpreted and practiced socially. Meanwhile, according to the International Reading Association and National Council for Teachers of English, the language arts include reading, writing, listening, speaking, viewing, and visual representation, that all of which are highly related to one another. Okay, next. Okay, now I will give a brief explanation of what does it mean by STEM. Okay, so STEM stands for science, technology, engineering, and mathematics. However, STEM can also be more than that. STEM has grown to represent a unique approach to teaching and learning, by which it becomes one that centers around individual students' learning styles and interests. Apart from that, STEM-based education teach children more than science and mathematics concepts. The focus on hands-on learning with real-world applications help develop a variety of skill sets, including creativity and 21st century skills. So STEM goes to the other types of courses. STEM can also be incorporated in just language arts class. And basically, language arts is integral to STEM as the elements of STEM itself can integrate learning with real-life scenarios, hands-on, engagement and emphasis of giving children the skills they need to compete on a global workforce stage. And basically, English language arts covers the elements of STEM, which are mathematics, engineering, and science. The example of maths element in English language arts is when using the appropriate tools strategically and ability to construct viable arguments and predict reasoning of others. For the element of engineering, it can be seen from the use of technology and digital media strategically and capably. And lastly, for the element of science, it helps to obtain, evaluate, and communicate information, other than also helping to engage in argument from evidence. Okay, next slide. Okay, and now we will move to our main focus of this presentation, which is the design activity. So the name of the activity that we designed by integrating the STEM elements is visualizing and designing a theme park. So in order to conduct this activity, first the teacher will choose the same related stories according to the level and the targeted pupils. And then in a group of 3, pupils will be given a short story or a poem, and they will read the given stories. Next, they will have to visualize and then use their own creativity to design a theme park based on the short story chosen by using Canva. And lastly, pupils need to write a short passage to explain the features of the theme park and share it with the whole class. Okay, now my presentation partner will explain more on the activity, which is the materials used and also the relevance of this activity from how STEM elements are integrated in the activity. Okay, good day to everyone. So next I'll be continuing on the materials used for this activity. So we have chosen several short stories and also Canva application to be implemented in this activity. Next. Okay, so these are the short stories chosen. So and poem also. Next. Okay, next. So this is the cover page of the Canva application that the students are going to use when they are carrying out the activity. Next. Okay, so this will be the expected outcome that students will be creating later on when they are carrying out the activity. Next. Okay, so next I'll be
talking about the relevance of applying STEM items in the activity. Next. Okay, so first of all, students are required to design a theme park based on the short story or poem showed earlier. So to make this a little more STEMy, or like to incorporate STEM in the language art activity, students could build an element in the park. So engineering comes in, where they have to calculate the size of the park, the speed of a ride, and the cost needed for attendance. So mathematics comes in as well. And then technology comes in, where the students are required to create a commercial for their park. So be in designing. So here we can see the usage of technology. Instead of drawing on paper, they get an opportunity to use Canva, which is a digital platform, to creatively visualize the theme park from the short stories and poem given to them earlier. Next. So that's all from both of us. Thank you.